So, hello everybody. I hope you can see me now. Okay, just checking if you can see me. Okay, got it. Hello everybody. Good evening. I'm glad to see everybody today. I wanna start our lesson from saying thank you to all the people that left good feedback and that left any feedback about the last lesson. I'm really thankful to everybody who said that the lesson was amazing, who liked the lesson, and I hope that you will like all the following lessons as well. So let's begin. Today I'm opening the presentation in the full screen as you asked the last time. Okay. I think that you can see the presentation. Just asking if you can see the presentation. Good. So let's begin. Структура заняття. The structure of the lesson is the same as the last lesson. Warm up, vocabulary, get to know, game, and useful links. So let's begin with the warm up section. So. Today in the warm-up section, we need to talk about some joke that is given for us today, and we should try to translate this joke and try to understand it and try and find out what it means. Good. So, okay. So, let's read the joke. Let's read this joke. Okay. I would like to make the world a better place, but they won't give me the source code. So how do you like the joke? Tell me please. You can write in the chat and you can write what do you think about your new jokes. Thank you. My new hairstyle. Yes, you noticed it. I have a new hairstyle. Yes, thank you to the person who said that my hairstyle suits me. Okay, let's go on with the lesson. So today we will talk a little bit in the chat with you because I have a question to you today about this joke. I would like to make the world a better place, but they won't give me the source code. How do you understand the joke? What do you think? What does it mean? Any ideas? Please write them in the chat. I'm following the chat and I want to see how you understand it, if you understand that, and if you like this joke at all. This joke, in fact, means that, давайте перекладаємо її дословно. So, okay, super joke. Okay, Stanislav, please tell me, how do you understand the joke? What does it mean for you? For a person that works in the IT sphere, what does the joke mean for you? Because personally, for me, this joke means to disassemble it. Okay, good. It's better developers than me. Okay, there are funny answers. Okay, it means that you don't have access to code to develop better than it is. Yes, that's correct. That's the correct meaning. So the most people understand this meaning. Okay, we had the source code. We could make changes, bug fixing. Super joke. Okay, good. Then the question to you, does it sometimes seem to you that the universe has its own code? Tell me please, guys. Does it sometimes seem to you that our universe has its own code? What can you say about this? Okay, yeah, a lot of bug in the source code. I like this joke. Okay, so does it sometimes seem to you that the universe has its own code? What can you say about this question? Anybody? Any ideas? Okay, no feedback. The next question. What 3 things would you change in the world if you had such an opportunity? Tell me please, guys. What 3
things would you change in the world if you had such an opportunity? I'm waiting for your answers in the chat. So what are your ideas? You have 3 things that you can change in our universe, in our world. Please tell me, what would you do? What 3 things would you change? Kate, very nice. Yes, Anton, very nice. Yeah, no war, of course. No war, of course. That's the main thing that we need now. No war and just peace in our country, and no peace in the country that came to destroy our country. We hate that country, obviously, and I see a lot of comments about that country. I also hate that country, and I wish the war could end as soon as possible, and I hope that I'm sure that Ukraine will win. Let's move on. Okay, vocabulary, today's vocabulary. Just a second, I have some notes here just for myself. So, let's begin with the vocabulary. So, agile, the first word is agile. In fact, the explanation here, agile is a set of methodologies and practices in software development centered around iterative development, where the main focus is on producing working software, getting feedback on it, and using that feedback. Okay, so agile. In fact, agile has 2 meanings. Agile може перекладатись, it can be translated as спритний, взагалі як прикметник, але тут інше значення. Here we have another meaning of this, yes? Here we have another meaning of the word agile. Here we have the meaning, the second meaning. Agile is a set of methodologies and practices in software development, yes? Centered around iterative development. Iterative, in our language, in Ukrainian, iterative means багаторазовий. Iterative перекладається як багаторазовий, повторюваний. It can be, we can find a synonym like frequent. Iterative is the same as frequent. Той, що повторюється. Okay. Let's read the example with the word agile. We have to be very agile intellectually. Okay, so in this example, agile is has the first meaning. It's an adjective. Це прикметник у нас тут. Я сказала, що є в нас 2 значення цього слова. Ось в даному реченні, якраз в прикладі, ми маємо саме прикметник, саме agile, as not a set of methodologies and practices in software. We have it as an adjective, як прикметник. Тобто ми маємо бути дуже спритними інтелектуально. Okay, the next word. Accomplish. To finish something successfully or to achieve something. So I like this word. It's actually very often used in the modern language, in the American, in the English language. So accomplish means to reach something, to reach your goal, to get closer to what you want, and to even not to get closer, just to get it, to finish it, to get what you wanted for a long time, yeah? So, завершити щось успішно, досягти нарешті тої якоїсь високої мети, яку ви собі поставили, і її завершити, якийсь проект, якусь мету досягти, accomplish. Це в нас синонім слова reach, reach the goal, досягти мету, наприклад. Let's read an example with the word accomplish. To accomplish its mission, Big Green needs 2 things, money and power.
Щоб завершити свою місію, успішно завершити, підкреслюю, accomplish, це не просто якось завершити, а саме успішно завершити свою місію, Big Green потребує дві речі. Гроші і влада. Окей. Okay, good. The next word is API. It's an abbreviation, so let's see what it means. Application Programming Interface, a way for two pieces of software to communicate. So API – це абревіатура, that it can be translated as it can be translated in English, in Ukrainian, but I think that it can be easily understood for people who work in the IT sphere. So API, let's read the example with this abbreviation. All of this data you're going to store in a REST API that you build in the cloud. Okay, so let's translate this example. Вся інформація, яку ти збираєшся зберігати, to store, в нас перекладається як зберігати, in REST API, в ось цій програмі конкретній. API – це скорочення, це програма, яка складається з двох кусочків програмного забезпечення, які комунікують між собою. Ось, that you've built in the cloud, яку ви побудували в cloud. Cloud – це хмаринка, тобто в місці, де зберігаються файли, іншим словом, якщо це говорити про мову IT. Окей. Let's move on. I think so. That's all I wanted to say about this. Okay. Backdoor. Backdoor is a feature or defect of a computer system that allows unauthorized users to get around security measures and get access to data. So, in fact, if we translate backdoor, якщо ми перекладемо backdoor дословно, це буде означати чорний вихід. Чорний вхід, чорний вихід. What explanation here is, it's explained like this in Ukrainian. Це певна функція, особливість або дефект на комп'ютері, в комп'ютерній системі, яка дозволяє неавторизованим юзерам проникати скрізь заходи безпеки і досягати доступ до важливої інформації. Тобто ніби заходити через чорний вхід. Можете собі так це якось метафорично запам'ятати. Backdoor. Це означає якусь важливу інформацію незаконним способом отримувати в комп'ютері, в якійсь комп'ютерній програмі конкретній. Окей. Let's read the example with this word. And somehow I get shuffled in a backdoor into the Google party. Okay. Let's translate it. І якимось чином get shuffled means to appear somewhere, з'явитись десь, get shuffled. І якимось чином я з'явився на оцій задній чорному вході Google Party, вечірки Google. Але в цьому реченні, in this sentence, we have the word backdoor used in the different meaning, in the meaning of чорний вхід. Саме в цьому прикладі backdoor означає дословний свій переклад, а чорний вхід. Є в нього, знову ж таки, два значення. Перше значення дано в нас в definition. Ось тут я вам прочитала, це якийсь дефект або особливість в комп'ютері, яка дозволяє внедритися в якусь систему, в якусь програму.
А в прикладі, яке тут дано, це значить, що людина дословно опинилася біля чорного входу вечірки компанії Google. Okay, let's move on. Bug fixing or debugging is the elimination of software errors. I think that everybody knows what bug fixing means. Of course, you know because you work in the IT sphere and you should know this. So, elimination – це в нас виключення, усунення, навіть усунення якихось помилок в програмному забезпеченні. Ось це є bug fixing. When you get into bug fixing phase, a lot of the time animators will be like, oh, I want to, like it is the animation that we should be polishing, but instead I'm polishing this animation because it is reported as a bug. It's a long sentence. I don't think there's any need to translate the whole sentence. Just I will read it one more time and you will understand it. When you get into bug fixing phase, a lot of the time animators will be like, oh, I want to, like, this is the animation that we should be polishing, but it's instead I'm polishing this animation because this is reported as a bug. Polish – це буде як відшліфовувати, перекладатись, удосконалювати щось. Ось. The next phrase – core activity. Core activity. Core activity is explained here as its core activity are the tasks employees must complete in order for a business to operate successfully. Іншими словами, core activity – це набір якихось завдань, які робітники, працівники повинні завершити для того, щоб бізнес працював успішно. I think it's easy. The core activity in my lab is studying the cell. Значить, основне завдання в моїй лабораторії – це вивчення клітини. А цей приклад трошечки зовсім не зв'язаний з IT. Це приклад з biology. It's the example from the biology subject or from medicine. It means that someone has someone's main task in his or her lab в лабораторії is studying the cell, вивчення якоїсь клітини. Core activities, these are the tasks that employees must complete in order for business to operate successfully. So these are some tasks that need to be done. Okay, let's move on. I will take a sip of coffee if you let me. I'm sorry. Okay, the next one. Deliverable. Deliverable. Something that must be completed or provided as a part of a project. Взагалі, deliver в нас походить від слова, точніше, deliverable походить від слова deliver. Deliver – це доставляти щось. Deliverable – це щось, що повинно бути завершеним, як частина проекту. Let's have a look at this word in the example. So, the deliverable coincides with the time that's scheduled because what gets scheduled gets done. Таким чином, значить, ось це якесь завдання, яке повинно бути закінчене як частина проєкту, йде нога в ногу з часом, який є вказаний в графіку, тому що є вказаним в графіку, що є спланованим, schedule – це значить або бути вказаним у графіку, або бути спланованим. Що є спланованим, що планується, то завжди виконується. Тобто те, що what gets scheduled, gets done. Що зазвичай планується кимось, зазвичай воно і робиться. Тобто ця робота виконується. Окей?
The next word, deployment. Deployment is the mechanism through which applications, modules, updates, and patches are delivered from developers to users. So deployment is something like the delivery of the different applications, updates, patches, and all the things connected with this from developers to users. Тобто це якийсь механізм, через який різні додатки, модулі, якісь оновлення доставляються від розробника до користувача. The deployment of technologies to address this challenge. So we have this example. Address this challenge – це зустріти якийсь, стати лице в лице до якогось виклику. Face the challenge or address the challenge is the same. Пристати перед якимось викликом. Okay, the next word, eliminate. Eliminate is a logical method to identify an entity of interest among several ones by excluding all other entities. Eliminate. Дословно, eliminate перекладається як усунення. Elimination – це усунення, eliminate – це дієслово усувати щось. Тобто eliminate – це логічний якийсь метод ідентифікації, що нам потрібно, що не потрібно. Усунення важливих, неважливих речей. Або якихось помилок в програмному забезпеченні. It's hard to promise to eliminate a deficit. Мені складно обіцяти, що я зможу усунути цей дефіцит, якийсь там дефіцит. Це з контексту речення, тому маємо такий переклад. Окей, let's move on. So, framework. Software framework, is a platform that provides a foundation for developing software applications. Framework has different synonyms. Like framework, in fact, is something like a structure, some order, some scheme. Yeah. So I gave you just three synonyms to this word. Framework is some structure of things, some order of things, a certain scheme by which things are done. I think we need a clear framework for asking questions about the future. Я думаю, що нам потрібна якась чіткий порядок дій, чітка структура для того, щоб задавати питання щодо майбутнього. The next word, increment. Increment is the same as increase. Increment is defined here as one of a series of increases. Одна з ступенів підвищення, покращення, збільшення чогось. Ну, навіть не покращення, збільшення чогось, наростання чогось. The longer and harder you have to work to get the next increment of performance improvement. Довше і більш сильно вам потрібно працювати, щоб отримати якийсь зріст, збільшення якості виконання певної дії. Okay, the next expression, source code. Source code is the fundamental component of a computer program that is created by a programmer. Source code.
So source code, I think that most of the IT professionals are acquainted with this word. Let's just try to understand it in Ukrainian. Source code – це фундаментальний компонент якоїсь комп'ютерної програми, яка створюється програмістом. Okay, so it's a program that converts my source code into object code. That's the example. Це якась певна програма, яка convert – це перетворювати, переробляти щось у щось. Ось. Окей. Окей, це програма, яка перетворює вихідний код на об'єктний код. So, let's move on to the get to know part. Today, in this part, we will talk about what is software development. We will talk about this. That's an interesting topic, I think, for you, because the last time you asked for more IT information, for more IT-connected tasks, and so on. So today we have this interesting part that is called what is software development. Software development is the process of concept development, requirements analysis, designing, programming, testing, deployment, maintenance. Тобто процес розвитку програмного забезпечення включає в себе наступні пункти, які тут зазначені. Окей. Good. So concept development, one more time, I will repeat to you. Software development is the process of concept development, requirement analysis, designing, programming, testing, deployment, maintenance. Involved in creating and maintaining applications, frameworks, or other software components. Yeah? We will talk about it more. I'm sorry that I get distracted because I want to read a few of your comments to see what maybe there are some questions. Okay, very nice. So, okay. Let's move on. So we just gone through the stages of software development. Let's move on. So let's have some examples with these components. Our team used to work on concept development all together in the past. How can we understand this sentence and how can we translate it? Наша команда мала звичку, або просто можемо прикласти, як працювала над концептом розвитку всі разом, тобто наша команда вся разом працювала над концептом розвитку в минулому. Окей. The next sentence. Patrick was studying system requirement specification for 2 hours yesterday. Патрік вивчав специфікацію системних вимог цілих 2 години вчора. Тобто він був у процесі вивчення специфікації системних вимог цілих 2 години вчора. That's how we can use the expression system requirement specification. It's an IT expression.
I think you should like it. The next sentence. You didn't use to re-engineering before. Something serious must have happened. Раніше в тебе не було звички переробляти щось. Напевно, щось серйозне трапилось. Something serious must have happened. Це така граматична must have happened. Це така граматична структурка, яка вказує нам на те, що ми кажемо, що ми майже впевнені, що у минулому щось сталося. Навірняка щось сталося в минулому. Очевидно, щось серйозне сталося в минулому. Окей. Good. Now let's move on to grammar. I know that some of you don't like this part, but it's a very important part because when you work in the IT sphere, you need to be developed in all the spheres, not only in your IT words, IT vocabulary, and so on. Not only in this, you need to know grammar as well. It's very important to know grammar because when you will talk with your customers or with your employers, in the future in English, you will need grammar. So that's the important part of the lesson, and we really need this part of the lesson. So let's get to the grammar part. Today we will talk about word formation, suffixes. Тобто, як ми будемо вивчати сьогодні те, як формуються слова. Що в нас означають певні суфікси в англійській мові. І так, let's start. So, we have two columns here. В нас тут є дві колонки. Nouns, це в нас іменники, adjectives and adverbs, прикметники і прислівники. Ось. І так, розглядаємо колонку nouns. Let's have a look at the column nouns. When we have the ending er or or, it means that we talk about the doer of the action, about the person who does the action. For example, driver, writer, director. Тобто, коли в нас є такі закінчення у іменниках в англійській мові, як er або or, це вказує на виконавця певної дії. Можливо, це вказує на певну професію. Неможливо, а зазвичай це вказує на певну професію. Тобто, що саме виконує певна персона. Да? Коли ми бачимо ці закінчення, це значить, що мова зараз піде про якусь діяльність людини, що саме вона виконує. Okay, the next nouns. Nouns which have endings like IAN or ION. They mean condition or action. Значить, іменники, які мають закінчення IAN або ION, вони в нас вказують на кондицію якоїсь, стан якоїсь дії. Кондицію, стан якоїсь дії. Да? Спочатку я вам дам приклади саме от стану кондиції якоїсь дії. Ось вони. Complication, creation. У нас тут закінчення ION. Complication, creation. Як ми перекладаємо слово complication? Complication – це якесь ускладнення. Complicated – це складний, ускладнений. А complication – це в нас іменник. Бачите, закінчення ION. І воно в нас означає певний стан дії. В даному випадку завершення. Завершення, complication.
complication, так, creation, далі. Creation – це в нас походить від дієслова to create, щось створювати. Creation – це якесь щось створене кимось, сотворення якесь. Да? Тобто creation. Тут знову в нас кондиція, стан якоїсь дії. Да? Creation. Також це ці закінчення, в особливості закінчення IAN, вказують на національність. Як ми бачимо, тут також є приклади національностей. Canadian, Malaysian. Канадець, малазієць. Да? Тобто, якщо ION стоїть, коли ми маємо condition or action, якусь кондицію або якусь дію, то IN зазвичай стоїть, коли ми хочемо сказати про якусь національність. Ukrainian, Canadian, I don't know, Italian, yes? We have these endings. The next ending, the ending AL. AL is the ending which belongs to the words that mean the result of some action. For example, arrival, burial, deferral. Тобто, AL, ще раз, це результат. Arrival перекладається як прибуття, так? Результат. Якась людина їхала і прибула. Тому arrival – прибуття, іменник. Burial – це не дуже приємне слово, це похорон. Так? Людина померла і ми маємо результат. Burial – похорон. Deferral – це значить перемога над чимось, над кимось. Коли була якась боротьба, і є в нас deferral, є перемога, є якийсь результат. Okay? Let's have a look at the endings NES, double S, ITY. These endings mean derived from an adjective. Тобто вони утворюються від прикметника. Наприклад, слово happiness. Як ви думаєте, від якого прикметника в нас утворене слово happiness? Від прикметника happy, of course. Тобто, коли ми хочемо з прикметника утворити якийсь іменник, ми просто-напросто додаємо ось ці 4 буквочки N, E, double S. І в нас утворюється іменник. Happy – це в нас щасливий, а happiness – це в нас щастя. Далі йдемо. Дякую, thank you for your feedback. Дякую за ваші відповіді. Круто, всі правильні відповіді дають. Дуже добре. Okay, the next word. Kindness. So, tell me please, which adjective does it come from? Which adjective does this word come from? Kindness. Від якого прикметника походить слово kindness? Напишіть мені, будь ласка. Ні, не kindy. Не kindy. Є в нас таке слово kind. Yeah? Kind – це добрий. Kindness – це, відповідно, буде доброта. Добре, let's move on. Good, let's move on. Я дуже рада, що є в нас фідбек, є якась у нас робота, зворотній зв'язок. Дуже дякую тим, хто пише свої відповіді. Йдемо далі.
Ідемо далі. The next word. Usefulness. Usefulness. So, what does it mean, usefulness? Which adjective does this word come from? Від якого прикметника цей іменник в нас пішов? Usefulness. Будь ласка, чекаю ваші відповіді. So, usefulness. Від якого слова, від якого прикметника? Okay, very nice, Irina. Useful. Useful. Так. Useful – це який? Це в нас прикметник корисний. Usefulness буде перекладатися як користь. Користь. Ось. Yeah, yes. Very nice. Thank you for your answers. Everybody everybody knows the answer. Everybody is correct. So I'm very glad about that. You're very, very, very smart. I like it. Thank you for your feedback, guys. I'm very happy about it. So let's move to the next ending. ITY. These words will be also derived from adjectives. Ці слова також будуть нас походити від прикметників, тобто brutality походить від прикметника якого, як ви думаєте? Brutality походить від якогось прикметника. Brutal. Yes, very nice. Brutal перекладається як брутальний. Да? Brutality, очевидно, перекладатиметься як брутальність. Тобто ми утворили з прикметника brutal іменник brutality, брутальність. Ідемо далі. Let's move on. The word equality. So, what are your ideas? What adjective does the word equality come from? Okay. Equal. Yes, correct, guys. Very nice. I'm very, very, very happy today about our communication, about your feedback, that we work together, that we communicate, that you give the right answers. You make me very happy. Thank you, guys. So yeah, equality, it comes from the word equal. Equal – це рівноправний. Equality – це рівноправність, рівність між людьми або між кимось, між чимось. And the last word from this column, останнє слово з цієї колоночки, cruelty. So, what are your ideas, guys? Cruelty. What adjective does this noun come from? And how is it translated? How can we translate the word cruelty? Yes, very nice. Vitaly was the first to answer cruel. Yes, cruel. Cruel is translated as жорстокий. Прям от жорстокий, дуже агресивний, жорстокий. Cruelty – це в нас іменник. Жорстокість. Так? Тобто, як ми помітили, ми можемо утворювати іменники в англійській мові, додаючи певні закінчення, які були подані в нас в цій колонці. Ми додавали закінчення ER,
і виходили в нас слова, які означали професії, driver, writer, director. Ми додавали закінчення IAN, ION, які в нас означали або національність, або якийсь стан, або дію, complication, creation, Canadian, Malaysian. Ми додавали закінчення AL, яке в нас означало result, результат чогось, якоїсь дії, arrival, burial, deferral, прибуття, похорон, перемога над кимось. Okay, and we added the endings NAS and IT, and it meant these were the words that were derived from the adjectives, that were created from the adjectives. Це були в нас слова, самі останні, коли ми додавали NAS or IT, вони були створені з прикметників. Тобто ми утворювали іменники з прикметників, додаючи NAS або ITY. Okay, let's have a look at adjectives and adverbs. Adjectives перекладаються як прикметники, adverbs перекладаються як прислівники. Як же ми утворюємо певні прикметники і прислівники в англійській мові? Є декілька варіантів, і знову-таки вони представлені в нашій колонці. We have a few options, and they are, we can see them in this column. Let's have a look at them. Okay, so the ending ish, li, os. These are, all of these endings will create some adjectives. Кожне з цих закінчень ish, ly, ous створить в нас певний прикметник. Так? Поїхали. Перший прикметник. The first one. British. British. Yes? So it's an easy word. Британець. British. Irish. British, Irish. Polish. Yes? Це ми можемо використовувати ось це закінчення ish для того, щоб сказати про певні національності. Там ірландець, Irish, поляк, Polish, British, британець і так далі. Childish. Childish. What does childish mean? Tell me, please. What does childish mean? Childish. Що означає в нас childish? Хто знає? Скажіть, будь ласка. Якщо в нас child – це дитина, так? Слово child перекладатиметься як дитина, то childish – це, можливо, хтось напише мені. Так. Це дитячий, в сенсі, так, це може бути дословно дитячий, але все-таки це більше як інфантильний. Інфантильний, так? Запам'ятайте, що childish, воно не має в нас такого прямого перекладу, прям дитячий. Так, child – це дитина, але childish – це та людина, яка веде себе як дитина. Тобто інфантильна людина, іншими словами. Наприклад, давайте я використаю вам це слово в прикладі якомусь. Andrew is very childish. Andrew дуже інфантильний. Так? Childish. Або I'm very childish. Я дуже інфантильна. Я, тобто, поводжу себе як дитина. Окей. The next word. Так, дуже добре. Тут хтось написав незрілий. Childish. Так, це незрілий, несерйозний, інфантильний. Далі. The next word. Daily. Daily. Це в нас прикметник. It's also an adjective. Це також в нас прикметник. Daily. Від якого слова воно походить? Хто думає? Як? Хто як думає, від якого слова daily у нас походить? А вже ж від слова day, від слова день. Daily – це кожнодневний. Кожнодневний. Той, що робиться кожен день. For example, наприклад, I have a daily meeting at 7 a.m. every morning. В мене
кожнодневна зустріч о 7 ранку. Daily – це кожнодневний. Or I have daily workouts at the gym. Я маю кожнодневні тренування в спортивному залі. Щоденний. The next word. Monthly. Наступний прикметник. Monthly. Це в нас буде перекладатись, якщо daily – це щоденний, то monthly – це щомісячний. Той, що виконується щомісяця, робиться щомісяця. Наприклад, this newspaper is delivered monthly. This newspaper is delivered monthly. Тобто ми перекладаємо це речення як ця газета доставляється щомісячно. Okay, the next one. The word yearly. Obvious. The word yearly means щорічний. This celebration is held yearly. Це святкування проводиться щорічно. This celebration is held yearly. Ось, такий приклад вам можу дати. Okay, it's easy. Let's move on. The ending ly. So, these are the adverbs. Це в нас далі йдуть прислівники, які є утворені з прикметників. These are the adverbs derived from adjectives. For example, the word calmly. What do you think? What does it mean? What adjective is it derived from? З якого прикметника утворено слово calmly? Будь ласка, ваші варіанти. Calmly. Okay, yes. Calmly в нас походить від слова calm, спокійний, врівноважений. Calmly – це як? Спокійно, врівноважено. The next word – easily. З якого це слово в нас походить слово easily? Прислівник easily. З якого прикметника воно в нас походить? Which adjective is the word easily derived from? Воно походить в нас від слова easy. Easy – це легко. Easily – це також перекладатиметься на українську так само, як і easy. Легко. Але easy, точніше easy – це легкий, так, це в нас прикметник, а easily – це легко щось. I can easily read 100 pages in 10 minutes. Я можу спокійно прочитати 100 сторінок за 10 хвилин. Ось, наприклад, easily, тобто з легкістю. The next word, quickly. Quickly comes from the word, your ideas. Quickly comes from the word, correct, quick. Yes, quick. So, quick – це швидкий. Тоді в нас quickly буде означати вже швидко. He can run very quickly. Він може бігати дуже швидко. He can run very quickly. Він бігає або може бігати дуже швидко. І так далі. Наступні... Ой-ой-ой. Вибачте. I'm sorry. Just... We are gonna finish this column finally and move on. Ми зараз закінчуємо цю колоночку і ще дещо зробимо з вами, встигнемо, тому що ми трошечки пізніше почали, не 5 хвилиночок, тому не 5 хвилиночок пізніше і закінчимо. І так, далі закінчення. Less, full. When we have these endings, коли в нас є закінчення less,
Full, it means lack of something. Less, коли ми маємо закінчення less або full, це буде означати, що є нестача чогось. Нестача, нехватка чогось. For example, the word homeless. Homeless означає бездомний. Той, хто не має дому. Той, кому не вистачає дому. Так? Ми маємо слово home, до нього додаємо less, і утворюється слово homeless, бездомний. Той, кому не вистачає дому. Далі. Hopeless. Ми маємо слово hope, надія. Hopeless, безнадійний. Той, який не має жодної надії. Ми маємо слово useless. Useless. Useless – це, якщо useful – це в нас корисний, то useless – це в нас буде взагалі без всякої користі, якась дія або якась що завгодно, безкорисний. Да? Useless, безкорисний. Forgetful. Forgetful утворюється від слова forget, забувати. Forgetful – це той, хто часто забуває, забувчивий. Людина забудькуватий, забудькувата людина. Окей, the next word. Helpful. Helpful в нас йде від слова help, допомагати. Helpful – це та людина, яка або... людина зачасту, яка завжди готова допомогти, завжди готова піти на зустріч. Людина, яка допомагає. Useful. Useful, в нас воно вже сьогодні було це слово, повторюємо його ще раз. Useful – це в нас від слова use – використовувати. Useful – корисний. Якщо useless – це безкорисний, взагалі ніяко без всякої користі, то useful – це повний антонім цього слова, і це буде означати корисний. І нарешті останні суфікси, і ми йдемо далі. Останні суфікси в нас able, able. No, not yet. Ні, ще ні. Так, щось воно перескакує дуже швидко мені. Ні. Не туди пішло. Able, able. Значить, able – це в нас слова, які утворюються з дієслова. Drinkable. Drinkable пішло від дієслова to drink. To drink – це що таке? Це пити щось. Drinkable – це той, який можливо пити. Да? Той, який можна пити. Portable. Portable – це переносний. Portable – переносний. Flexible – це гибкий, гнучкий. Flexible – гнучкий. Так? Якщо port – це переносити щось, переставляти щось кудись, додаємо able, утворюємо portable – переносний. Якщо flex – це розтягуватися, то flexible, додаємо able і утворюється слово flexible – це значить гнучкий. Окей. Let's move on. Let's move on to the game, I guess. Okay, so here is the game. In this game today, you need to count the number of used suffixes and prefixes. Okay, let's just count the suffixes because we paid a lot of attention to suffixes. We didn't pay much attention to prefixes today. We were supposed to go over this topic as well. Prefixes like anti, macro, micro, miss, in, ear, ra. I will quickly go over this. So, anti. Anti means against something. Anti означає щось анти. Antioxidant, antipathy, antivirus, antibiotic, антипатія, антиоксидант, антивірус, проти чогось. Macro. Macro означає big, великий.
macrosystem, macroanalysis, macrosum, macrolanguage. Це значить, наприклад, макросистема, макроаналіз, макросома, макромова, тобто це великий, різносторонній. Мікро, small, маленький, мікрофон, мікроскоп, мікроорганізм, мікрофон, мікроскоп, мікроорганізм, тобто маленьке щось. Miss. Цей префікс означає wrong, помилковий. Misspell, mistrust, mismatch, misunderstand. Неправильно сказати якесь слово. Mistrust – не довіряти. Mismatch не сходитись один з іншим, не підходити один до іншого. Misunderstand – не розуміти, не розуміти один одного, мати непорозуміння. Так? Тобто, коли щось не так. When something is wrong. In, ear. It means negation. Це якесь заперечення, коли ми маємо ці префікси. Unable, inaccurate, impossible, irregular. Unable – це неможливе, inaccurate – неточне, impossible – не також той, який неможливий статись взагалі, те, що неможливо, що це відбудеться, impossible, да? Неможливий. Ось irregular, це в нас непостійний, нерегулярний. Okay, and what about the prefix ram? It means again or backward. Revise, replay, re-edit. Це щось переробити знову, зробити знову. Переглянути, revise, переглянути, replay, переграти заново, re-edit, edit – це робити поправки, переправити щось ще раз, тобто заново. Да? Okay, let's move on to the game. So, guys, look at these advices that were presented by Elon Musk. And I will read this to you, and you should find as many suffixes and prefixes as possible. And please read them in the chat. I will read this. Here are some advices from everyday life in business and innovative creativity presented by Elon Musk. So, це якісь в нас поради для повсякденного бізнесу і креативності, інноваційної креативності, яка була, ці поради були презентовані Ілоном Маском. Ось. Okay, so let's quickly, I'm reading this to you quickly, and you are trying to find as many suffixes and prefixes as possible, and write down them in the chat, please. So, let's begin. And this is the last thing that we are going to do today. Це останнє, що ми за сьогодні робимо. Я вам зараз читаю ці поради, і ви намагаєтесь знайти так багато суфіксів і префіксів, як можливо, з тих, які ми проходили, і пишете їх у чаті. So, a lot of the things I do as a software developer, I do because someone told me it is best practice. So I follow it, but I don't really think could it be incorrect or imperfect. As my experience and skill level have grown, I've begun to see useless pieces of advice and feel the wisdom in many of the programming principles I've learned. You need to really ask whether the principle you read on some blog or a requirement you got is really applicable. If you bluntly, with misunderstanding, follow something, then you can't do any better. Let's add this part, or process step in case we need it. This is the point that really got me thinking about it. In one of my web server APIs, I had a micro-target. So I wrote some code to handle caching on the client side. It all worked very well in my imagination when I was building the server. To avoid misunderstanding, I ended up publishing the app
without the client-side caching. Not having it there would definitely simplify the system. If I need it in the future, I can always add it back in. As a reward, my client was satisfied. Okay. Good, amazing. There are so many answers. Guys, you are so active today. I'm so happy about that. Thank you for all of your answers. Amazing, good, good. Yeah, so many people found the right words. Okay, guys. So thank you for the lesson. I hope you liked it. I'm waiting for your feedback in the comments. I'm waiting for your, maybe you want to give me some advice. Maybe you want to just to tell me that you like this lesson for some reason, or maybe you didn't like it for some reason. Just waiting for any feedback. I'm thankful to you for your attention. I'm very, very thankful to you for being so active today, for communicating with me, for writing your feedback. It was very cool for me. I liked it, and I hope that the next time the lesson will be even much cooler. So see you next time. See you on Tuesday. Have a great weekend. Bye bye.